Welcome to another special. We didn't go to the mountain today, and I wish I could paint these benches some color. Colorful color they need across Montreal and across North America. We got a lot of work. Public-private partnership work, that is PPP. Yours truly, Rainbow Dragonair artist with Asperger's and rah retrograde amnesia. Rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, public workers who change those aqueducts. Always LOV to our firefighters, LOV to our firefighters, LOV to our firefighters. We in Lachine, in the neighborhood of Montreal, Hawk Island. And I'm a bit moody, but grateful, thankful that my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Thank you for the food donation. Food security starts with the farmers, and always grateful. Gratitude is great for mental health. And look at this. Pontiac Green. My anonymous sister friend who deserves to be a multi-millionaire would definitely enjoy riding that beauty and the beast. As I go to hydration, as we go over time, every time we're gonna pass through here, and we're gonna go by the drill and gonna make sure that I cross safely. But that is a beauty. That is a beauty. Here in Lachine, we got a lot of cars like that, and we got a beautiful river here, so I'm coming at the river. Lachine is a nice place, and if I could buy a house for my anonymous friend who deserves to be a multi-millionaire, 7 times richer than Oprah, 7 times richer than Beyonce, 7 times richer than, Kim K. A house right here for her will be super nice, as I'm gonna twist it up and go in by the river. And I gotta say my gratitude, because although I'm craving, I've been craving for years, a massage therapy session, and as an artist athlete open for business, and my anonymous sister friend or friend and sister and the farmers and the firefighters LOV, you know what, finance the firefighters a massage therapy session. The firefighters and nurses, they deserve a massage session more than yours truly. Already got that whiff. It's like almost like like it's on the sea, by the sea, So we got the river, and gonna not cross here. Is always like the sea, and we're rah. We got sometimes subconscious memories, and we gotta get it on the XYZ, and gotta turn to the right and turn to the left and turn my head when I cross the street, and we gotta get it on the XYZ, and we gotta cross the street nicely, and we always gotta paint, and we always gotta do a lot of jobs. And as I'm an independent worker, athlete, philosopher, and geopolitical analyst and theorist, who, since I died of COVID, carpe diem it every day. What caused COVID, I don't know, but I have my own theories. I believe it was snakes, but I cannot rule it out. What I do know is that before COVID, a few months, 2019, had created a workout training program system, and as a geopolitical analyst and theorist, because that is my obsession. I wake up for years and years, more than 7 years since I got out of depression. I'm going to be celebrating that event August 2017, September, and always encourage all to work out, train, exercise. I cannot stress the importance of regular exercising, regular fitness, how good it is for the mental health, and gratitude for mental health. Sometimes I LOV, being in nature and being by the river and enjoying seeing people going work out and train and exercise. And it's always HOP when I see people, HUGS, hugging and kissing. And please do not pollute. If you come, by the river, do not pollute, and put it in the garbage if it goes in the garbage, and if it goes in the recycling, put it in the recycling, and take a little bit of sun, put some cream. But gonna go by the river now today as we go to the mountain, my second home. And I wish I could get somebody a home here close by the river, a friend who's been my friend not because of the money, because I never had any. Who's been my friend not because of the money, because I never had any. Because he's not been my friend because of the money, because I never had any, really. So all I got is art, kisses by the trillions, kisses by the trillions, and kisses by the billions and trillions, and kisses I got with hugs with that. And I got some rock and roll, some philosophy, some theories, and I saw some people hugging, and
Always happy when I see people exercising fitness, and here you can see the lotus. Sometimes the lotus comes out, but sometimes the lotus doesn't come out, and gotta let it for that XYZ, and gotta get it for the XYZ, and I got a message, and yeah, I need a new phone, but can't afford it. I'm just financially stressed at the moment, just financially stressed, and if I can be of some services, just ask. I got the lower self. I'm for myself and for the other as well, so here we are, and I actually got a job during COVID, and right there I got a job, and Asperger's. It's not a mental illness. Again, it's a neurological developmental condition, and makes me predisposed to repetitive movements, and I got my obsessive interests, and mine are, of course, geopolitics, and the study of geopolitics, and geopolitical analysis. Super intense, and gotta get it for the XYZ, and here we are, where we're gonna go drill it on the side and make sure we stay out of the way of these fellow citizens there. And here's the river. We're gonna go by the side and up and down. And anyways, I had jobs and employments, but with Asperger's, it's more difficult because people don't understand it, and understanding it myself in the past 42 months, because there's no medication for Asperger's. I just live with the condition, and it's a neurodevelopmental condition. So here, if you come, you got a little bit of those for the birds, Gotta get a little bit of it smells like a sea, fresh sea. I'm gonna let my mane out. A little bit, and they got a little bit of that tan, and here's the weeping willow, and here's the diversion of the river. This is a historical era, historical era, and here we can do a little bit of drills right there. Just get some water if you may. I guess you can dip a little bit here. Just dip, and just create a little bit of XYZ, and do a little bit of dipping if you so want. Here, I guess you can come dip your feet, don't like swim out, but this is the diversion. So here you can dip your feet and get a little bit of water, this is diverted from the lakes, so you see those fishes. So we got fishes there. Look at fishes family, big fishes, small fishes. We got, flying creatures. We got all sorts of creatures. And we got a little bit of that X, and that Y. So got a big river here. We got river, and we got, of course, lotuses. The lotus, and we got a little bit of XYZ. So anyways, that reminds me when I had a job, and I had many jobs for a few months during COVID and before, and that's been a struggle as an aspie, but just forget about that. My financial struggles, I'm just financially stressed, just financially stressed, but joyous. I'm grateful, gratitude, and I'm an artist, athlete. Rock and roll for the farmers, butchers, hey! Firefighters deserve a massage therapy more than me, and the sky is blue, and we gotta get it for that sky blue on the X, and somebody making LOV now, that's for sure. So that gives me hope across America. Somebody skinny dipping and swimming and enjoying their meal, and somebody's happy and joyous, Carpe diem, carpe diem it every day, and somebody's joyous there. See, that would be nice for my anonymous friend, house there, or further down Bellevue, St. Anne de Bellevue, and a new house. That would be nice, and I'm grateful for what I have now.
it's better than where I used to live. I always say that where I used to live, you know, if I would have stayed there, I would have probably been dead or in jail. If I would have stayed where I used to live, I would have probably been dead or in jail. If I stayed where I used to live, I would have probably been dead or in jail. And we gotta be sometimes memories, you know, and make new ones. And if I can give somebody some LOV, here there's another spot. You can come do some workout and dip the feet, you know. We can dip if you want. Gosh, I'm not wearing sandals, so if I wear this, it's gonna be dipping with the shoes. So I'm gonna have to come during the weekend, you know, and just on a Saturday, just dip across and go across. Probably this Saturday, because month of Leo begins. So I want to come dip, take some bathe, you know. I haven't bathed and it's summer, so I got the river here, St. Lawrence River. I got a place where it's better, and see, there's another spot. So we got little spots right here now. Jules, and I see you got all sorts of people fishing, and it's a great place here. It smells good. It smells like the sea and the ocean, but it's a big river called the St. Lawrence River, and you got the sun shining, and you got people enjoying themselves here, and cyclists. So it's a great place if you want to come here. And you know, I'm doing this long vlogs with my, of course, laptop. You gotta keep that in mind, you know. I laptop it, so it's always good, and always work out over time, and always get a little bit of give me those hydrations, you know. So we gotta get it on the hydrate, and we gotta be grateful, mindful, thankful, grateful all the time, you know. So it's carpe diem every day. And see, here you got another spot. You can come here and see. You can come here. You can come and you can go on the rivers here, and you can check the birds. See, here you can dip like a little bit if you want. You can dip, you know. You can dip. You can dip here, you know. So. That's what it is. And you know, you got those lotus. And we get those lotus right there, you know, that lotus, Lotus. So we got somebody making love and caressing, showing signs of affection. So yep, that's a kiss. 3 kisses, 4 kisses, 5, 6. That's hope, man. I'm joyous. Saw somebody kiss, and that gives me hope. That's worth putting on a uniform, carrying a weapon for across the collective North American civilizational complex. You got those lotuses, you know, so it's quite nice. So you got a lot of places you can come here from the US. If you come here, just come join with us, eat some poutine, learn some French, you know. We got a lot of places here, you know. The benches need some painting, but we got a lot of painting, and we're doing the public works. Just bring me the brushes and I'll volunteer, you know, the brush, and I'll volunteer. Gonna volunteer to do it, you know. So we gotta get a XYZ for we gotta get it on the LOV, man. So we gotta get it on the LOV, you know. So LOV on the left and on the right, and we gotta get it for that XYZ. We gotta get it for that XYZ. Gotta get it for the healing from scars, you know. And I lived a lot of trauma myself, you know, where our area I got scars, but I've been healing a lot, and now I'm just joyous, financially stressed, and I wonder what this is. Somebody wrote that there, but you know what? The youth, man, is what matters, you know. Me, I'm happy with I want something better, because that will be allow me to do more and to be less financially stressed, but that's XYZ. So I always got to be on the lookout, and that's worth fighting for. Somebody who just kissed there. It's a little bit of kisses. People fishing here, you know. You got the ducks. You got people fishing. I think it's still good to eat. I'm not sure, but
Got a little bit of fishes, man. Taking the food. See, you got a little bit of XYZ, you know, so XYZ, XYZ, you know, so that's what it is. And beautiful sky, I gotta mention. The sky's so beautiful, and we got the construction workers. I gotta be thinking about the truckers, man, you know, although I'm moody. Yo, strippers give a little bit of discount for the truckers on the road, the bakers, those making some sandwiches now, some of that cleaning work, you know, nurses, daycare workers changing some of those smelly diapers, you know. My rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee. Send some LOV to the firefighters, give them a bouquet of flowers or a little bit of big hugging, some big loving, big kissing, you know. Hug like you never hugged before is the message. Channel the aggression with push-ups and hugs, you know. Here we're in Lachine, and usually we go to the mountain, but that's my second home. But this whole Hawk Island, Montreal metropolis, 2.5 million people is my home here, you know. And here we got remnants of a fortress, you know. We got a rich history here, and there's been a lot of history, you know. And here you see the river, and we got a lot of history. Here has been the development, of course, of the development of the Lachine Canal, you know, the development of the Lachine Canal with steel and metal. It enabled the development of North America, actually. So the whole continental development of North America was allowed to be because it is right here. So a few hundred years ago, so we got to be mindful of that, and always got to appreciate some of that old school, you know, because it's not just new school. Sometimes it takes the old school, and takes the old school and the new school, of course, to tango together on the XYZ, to tango together on the XYZ, you know. So that's what it is. And gonna do some drills. I want to maybe go around about a little bit, show the mountain, and come back. I don't know if we're gonna go all the way. It's gonna take about, because I gotta be home by 6:15ish, something like that, you know, to get one of those movies. But you know, we'll go drill it a bit more, and now I'm gonna go hydrate. We're gonna go around the bar, but we're not gonna go all the way to the top. See, this is the diversion of the river, but of course at the top you can see, of course, the river there. And see, this is the Lachine Canal, which was built, and it's of course a lot of railways, which were built, of course, and we gotta get on that building, you know. So we gotta get it on the XYZ. So we gotta get it on the drill, man. You know, that's what we gotta be doing. People are cycling, and you know, it's always on the good to get that cycling, man. And we gotta get it for the lovers, you know. Someone are making me LOV now, you know. So we gotta get it for the love, and we gotta get it for those planes, man. Airport conductors, electricians, you know. The electricians, man. Think about the carpenters. You know, somebody got to LOV them also, you know. So LOV them also. You know, so we're gonna switch to that French, you know. So that's what it is here, you know. That's what it is, you know. So they don't want, man. That's what it is, man. I think I'm gonna go all the way, and then kind of drill it back. I guess we can do a little bit of a jogging, you know. Anyways, I feel better now. I always feel better when I work out and see people kissing. Give me some hope, you know. Somebody kissed, and kiss double, hug hard, give yourselves massages. LOV for me with action, LOV with action. As I go towards the Pope, my King, the Sun, we're gonna do a little bit of that hydration, you know.
I gotta thank those who built it, those who built it in the 20th century, 50, 60, 70 years ago, starting hundreds of years ago underneath, and then redone in the 20th century, and we got a lot of public works to do in the 21st century, so gotta be grateful when I drink this water to salute those who built it, so I drink potable water on my workout, training, exercising, so I don't have to drink from the river, filter it myself, so civilization is a privilege, so gotta get that hydration, man. Let's go HYDRATE. And as you can see the river, you can see the river, you can see the river, so. See the bridge? That's crosses the bridge all the way to Chateauguay and Mercier Bridge. That's Mercier and that's Kanawagi, that's Chateauguay. That's what it is over there, Chateauguay. And that's Mercier Bridge, that one. Le bleu ciel, so. Blue ciel, blue sky, man. Sky's so blue, and somebody LOV now, it's XYZ, 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 and I gotta say my gratitude again. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and I'm thinking about the truckers now, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, daycare workers, all across now, railway conductors, man, train conductors, train conductors, train conductors, the train conductors, it's gotta be thinking about them, so gotta be thinking about them. I'll be thinking about them a little bit. I'll be sending them some rock and roll and LOV, so LOV of that good, offer them some. Gotta send me some LOV. So super important to acknowledge privilege of civilization, so much material we're gonna be doing,
a little song, so I gotta do it on the X. I gotta do it on the Y, so gotta do it for the X. Only gotta do it for the now. I gotta do it for LOV. A beautiful sky, man. Sometimes you just gotta look up, to see it. To see it, To see it. To see it, Hear the birds. Oh yeah, this is that season of the ducks, man. So you got ducks. Ducks, man. Wow. I'll go take a look at the ducks, man. Look at the ducks. Yeah. Good. Look at those ducks, man. Look at those ducks. Beautiful ducks. Oh yeah. Beautiful ducks. Yeah. Beautiful ducks, man. Don't want to disturb them too much, but they're nice, man. Is that duck, duck, duck? So you can come see ducks. Ducks, ducks, ducks. Ducks. The canard. In French, canard. In French, canard. ¿Cómo se habla en español? ¿Cómo son? ¿Cómo canción? Del sol porque bailamos juntos, mi hermanos y hermanas de México. I speak Spanish in the past more than 7 years. My place has been French, English, Spanish, English, French, Spanish, and English, French, Spanish, and that's what it's been, so that's what it's gonna be drilling with, so we're gonna be drilling with this, and always super important to acknowledge, Here's a beautiful place you can come and work out and see some boats, see that boat. So that's the river, Well, the river is diverted here, so it was diverted hundreds of years ago. But that's, of course, you can see it's a huge, huge, huge river. What time is it? We're gonna go drill it. Okay, I guess we can go all the way to the limit. We're gonna see the river, and then we can joggy drop back bow, man. We can do it on the X, And see here, you got explaining the species of species. See, you got here. See, you got Malus mamamix. You got the names in Latin. Malus hopa. So all these, yeah.
Malusopa, so that's Malusopa, so it's their names in Latin. And this is Betula Vetucosa, you know? So you got the French and the Latin name of the trees, Betula pepirifera. So you got the Latin names and the French names. No English, but and they donated in the 90s. Betula pendula gracilis. Betula pendula gracilis. Betula pendula gracilis. See? So all here you can see all the trees you can come in. See, Betula aleganesis. So you got the names. You got the names in Latin. You got the names in Latin, and you got the names in Latin. And it's a hyena, man. Zelensky. It's a hyena. Hyena. Zelensky's a hyena. Yeah. And here you got a little bit of art. Anyways, you can enjoy here and come work out, learn some French, and do the drills. And you see those ducks there, and nice birds here, you know. So ducks, the canard, and you gotta be lovely a little bit, and we gotta be on that LOV, you know. So see, we got it right here, you know. You got it right here. And you got it right there, you know. So. That's what it is, you know. So gotta get that blue sky, man. You see a little bit of workout. You can do workout here. See, you can work out. Justice. Travail. He's vet. Mad. So here we are.
here we are, you know, so it's always important to acknowledge, be grateful, and encourage all the work out, you know. So I always say that, of course, I always say that I did it on the mat. Oh yeah, somebody making some of that good and doing some boat there. And with some LOV, man. Let's hope, you know. Birds chirping. Gotta get on those. Get it in the sun. See, it's HOT. Wow, that was a beautiful bird song, man. I don't know what these are. I think these were during the Olympics. 1976 Olympics. I believe so, but I'm not sure. It looks like the Olympics could be representing the fact that when we had the Olympics here in 1976, you know, so I wasn't born back then, but I gotta thank the public workers because I really like this. It's nice here, you know, so for me to enjoy, for you, for me, for us, and you know, it's important to get that public-private partnership, the dancing goddess in the Dragon Kingdom, and I could go for a little swim here, but I don't know if I should for my first one of the summer. So maybe wait for next time, the month of Leo, and I. C'est moi? Alors, je pense que ça vient d'être là. Parce qu'il y a les toilettes qui viennent, fait que ça vient d'être là, je pense. Ou sinon, là-bas, l'autre bord, c'est les vidanges qu'ils mettent là-dedans. Là. Ça vient d'être là, je pense, tu sais. Vous êtes en train de courser, vous autres? Vous êtes en train de faire une course? Ah, ok, ok. Parce que je vous voyais de même, j'ai dit, sont-ils partis pour faire une course, voir qui font un cercle de même? Parce qu'il y a trop de décès. Mais là... Bye, bonne journée à vous, mes tantes. Bye, bye. I thought they were gonna race a little bit. They're gonna race a little bit. They're gonna race a little bit, but they weren't, and they looked like they were gonna get it on the XYZ, you know. So see here, you can actually swim. Go for a swim if you want, and you could actually do it. I'm not actually dressed for it, but you can do it if you so want. If you so desire, and it's kind of nice. What time is it? I can dip a little bit, but what time? It's time to go back. Time to go back on this and get it on the XYZ, you know. So let's see if we can see how warm it is. Oh yeah. Here you can swim if you so want, and I don't have time now because I gotta get back to headquarters, but
You can definitely go for a swim. I'm gonna come back here, go for a swim. Well, actually, I feel like going a bit, but I won't. I won't. You know, I'm gonna be waiting. So here's the river, River St. Lawrence, and gotta get it on the X, on the X, on the Y. So again, you can come swim here. You come there. That's a little beach, you know. So just you can't go there. You can't go there, but you can just swim right here and get it on the XYZ and get it on the salutations. We're gonna do some stretches here in the sun, in the sun, in the sun, and discuss the DRT and then go. So I'm going to quickly discussing the DRT, the debt refusion theory for the creation of the universal exchange. The DRT, of course, includes what's known as monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. So the Europeans, they created a central bank, of course, the ECB, to issue the euro, right? So my theory, the DRT contains monetary integration theory, which is exactly what was done in the European Union, right? So the Europeans, they got rid of their old currencies and they created a new currency. So my DRT, the debt refusion theory, stands for DRT. Debt refusion theory integrates and includes monetary integration theory. So what is it? So, and I gotta say that because of Asperger's, of course, makes me predisposed to repetitive studies, and geopolitics is my field, my kingdom, my domain, my kingdom, my empire. Of course, I am a geopolitical analyst and theorist, and of course, public finance is part of geopolitics. You got to include a little bit of knowledge and have a little bit of knowledge of public finances, of course. So now where we are today, and the motive that I say that the DRT, my debt refusion theory, coming from the curse of Asperger's that I present to the table of blessing for the DRT, for the creation of the UEs, of course, for the creation of the universal exchange unit, is the DRT. So what is it? The DRT, of course, stands for debt refusion theory and includes monetary integration theory. Monetary integration theory. So that is what it is. And of course, today on is the 23rd of July. I gotta say that is the only solution. The motive that I say that, the reason is that, of course, the public finances of Canada, we are now paying this year, in this year, budget year, we're going to be paying 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion. A billion is a billion is 1,000 million, has 9 zeros. And of course, back in 2020, 2021, we paid 20.3 billion, 20.3 billion, which is now more than double, because 20.3 times 2 would have been, of course, 40.6, 40.6. So now it's 46.5, 46.5, 46.5. So from 20.3 to 46.5 because of COVID, the implementation of the programs to keep this society, and of course to help those in need, the COVID protocols, the programs during COVID, and of course it has been of course implemented, and of course now we pay more than double, 46.5 billion, of course, in the amount that we pay, of course, for the debt. So that is the amount of we pay, of course, for the debt. And it's the DRT theory, which of course has to be implemented, and of course the implementation of the DRT. What is the DRT? We're going to be taking all the public and the private debt. So my debt, your debt, our debt, my 10,500 as a citizen, yours coast to coast, ocean to ocean with the United States. We're going to have to do the conversion because the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international finance, global business, and whatever the case may be, international finance, the global business and international affairs, and all the tourism, of course, is still conducted for the most part, in the United States dollar. So we're going to take all the debt, the public and the private debt. My private debt is 10,500, yours, ours. We're going to add it all up. And Canada, coast to coast, we're going to do the conversion, of course, Canadian debt, the public and the private debt together. We're going to convert it to US dollars. So all that debt is going to be converted into US dollars, right? All the debt is going to be converted into US dollars. So we're going to add it up. Mexican peso, Mexican public and private debt is going to be added, of course, with the debt together. So we're going to do that conversion into US dollars. So all that money, the public and the private debt for the collective North American civilizational complex for North America. I'm speaking as a North American Canadian Quebecer who, reincarnations aside and past lives, we're going to do the conversion. So all the conversion. We're gonna do all the public-private partnership. So we're gonna convert it all, the money into US dollar, and that money will be the initial money supply
for this new central bank, just like the ECB and the European Central Bank. We're going to create a new North American central bank. It could be transatlantic, of course, transatlantic. So we're going to do the creation for this new central bank to issue the new currency, which was going to be equal to the United States dollar, called the UE. UE stands for U dot universal E dot exchange unit, universal exchange unit, the U dot E dot U dot, the universal U dot universal exchange unit. So this is going to be based on the US dollar. We're going to set an interest rate level of 10%. It could be less, 9%, 7.7%, 6 point whatever base. This is the only solution, brothers and sisters. The only solution. You can argue left, right, or center is the only solution for the DRT. The DRT is the only solution for the North American Civilizational Collective. The implementation thereof, where we are now with the finances, we got to get on the drill, so we got to implement the DRT, the debt refusion theory for the creation of the universal exchange unit based on biometrics. My brother Bill Gates of Blackstone, BlackRock, Blackhawk, of course, is Larry Fink. That means that it takes the public and the private partnership. Then my Scorpio brother, of course, Joe Biden. We're going to need to implement the DRT. All the public and the private debt converted, all the public and the private debt converted into US dollars, all the public and the private debt converted into US dollars, all the public debt converted into US dollars. That's going to be the initial money supply for this new central bank. The UE is going to be issued the new currency based on the US dollar. We're going to set an interest rate level of 10% maximum. It could be 3.33, 1.56, 7.18, 4.18, less than 10%, not more. So by principle, that's what it's going to be. Less, not more. Less, not more. Less, not more. Less than 10, not more. So that is the only solution, the DRT for the creation of the UE, the universal exchange unit, the universal exchange unit, the universal exchange unit, U dot universal E dot exchange unit, the U dot universal E dot exchange unit, the UE. For the creation of the UE, that is the only solution. That is the only solution, which we of course gotta get it. We gotta get off that implementation. So for the creation of the UE is the only solution. My DRT, which includes monetary integration theory. So that is the only solution, brothers and sisters, as I'm gonna present it to you now. The DRT, take all public and private debt, convert it to issue a new currency, put that money, of course. That money is gonna be issued a new central bank. A new central bank creation on North America, be transatlantic with the euro. But my brothers and sisters, that is the only solution. That is the only solution. That is the only solution. The DRT, where we are now, 2024, July, of course, get that LOV to implement the DRT via with the universal exchange unit, That is the only solution. So take all private and public debt, and then now go wash a bit, and then we're off to go and switch it to that French, because we're in La Belle Province here, and gonna go a little bit of that hydration. Got a bit of here, so let me get a little bit of wash, man. Wash myself. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. So there's a little bit of washing, a little bit of it smells like allergies, so we got a little bit of wash, and we gotta get a little bit of that washing, and we gotta go back, so we gotta get drilling, so gotta get XYZ. So we gotta get on that XYZ. Anyways, we're gonna sing a little song, so that's what we're gonna get on the XYZ, and so we gotta get on the XYZ. We gotta get on the XYZ, and we gotta get it for the love, so we gotta get it for the hop, and get it for the XXXXXXX. Gotta get it on the XXX.
Anyways, a little bit better now, you know. A little bit better now, you know, so gotta get it on the X. Hear the true north, strong and free. Gonna go smell a little bit of that XYZ, XYZ, XYZ. Ah. Let's smell it. Is this elderberry? I believe so. Is this elderberry? Elderberry, maybe, you know, just a few elderberries left, you know, so not that many. You know, you can make juice with this, and elderberries, you know, so that's why we gotta get it on the drill, and we gotta get it on the now, you know, so gotta get it on the X. I gotta switch to that. We gotta switch to that XYZ. Look at these beauties, and look at these beauties, you know. Oh yeah, not gonna disturb the birds. Not gonna disturb the birds.
You don't gotta come to me, baby. Hey, on est dans la Chine. We're in La Chine. We are here for another one for the art and beautiful black rose. There's 4 down and 1 up. That's 5. Oh, and another art piece, and another art piece. With trains of kisses laid for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, the grocery store clerks, and somebody making love, man. Couples kissing, hugging, that gives me some good hope, and always thinking about the truckers, farmers, butchers, bakers, nurses. Those, changing some aqueducts now, Changing some of those good aqueducts, man. For the future generations, got potable water, man. So I like to see, man. Just a young couple, man. That's what's worth putting on a uniform for, carrying a weapon for,
We're on the scene. Farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, and grocery store clerks, and you know, those butchers, those bakers, the cooks. Those making love, man. Those making love. Those making LOV. Today, I'll make LOV tonight. Come to the scene if you're a stranger to these parts. Well, that must be 5 o'clock. Oh yeah. So I gotta be on the step and switch it to that French, you know. Bienvenue. On est à la chaîne dans la rivière, puis faut bien sûr que je commence avec la gratitude. Avec la gratitude de mon loyer payé, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café petit thé. J'ai du café petit thé. Gratitude. Mon loyer est payé. Mon loyer est payé. Facture d'électricité est payée. Go Hydro-Québec, go bâtissons ensemble. Plus de centrales, moi je vous chante, puis vous... Je peux vous offrir quelque chose de plus que du rock'n'roll, des bisous, des câlins, puis des châteaux, puis tout des lavages de pieds. Hein, tu sais. Gratitude, c'est bon pour la santé mentale, votre banque-anciel ici à la Chine. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café et du thé, puis je vous encourage à faire l'entraînement physique. Je me dirige vers chez nous, car je dois être de retour à moins à 6h20 pour que je puisse faire regarder un film à un cinéma, regarder un film à un cinéma, regarder un film à un cinéma. Et bien sûr, aujourd'hui, il fait chaud. Du travail rock'n'roll, j'ai déjà composé 3 chansons, puis je dois penser toujours aux camionneurs, aux fermiers, aux boulangers, dans les garderies, ça change des couches, puis bien sûr, le fromage, les travailleurs en construction, les électriciens, les camionneurs, les plombiers, toujours du rock'n'roll pour les autres, puis j'ai besoin d'un massage thérapeutique, mais vous savez quoi, mais les pompiers ont besoin d'un plus que moi, plus que moi, plus que moi. Les pompiers, fait que financer les pompiers à la place. Gros massage, les travailleurs publics qui changent des aqueducs, pensent toujours à eux autres, les camionneurs, puis les travailleurs de train, travailleurs de train, bien sûr, pour faire, j'ai pas du monde qui se donne des câlins, puis les couples se donnent des bisous, mais ça me donne de l'espoir, tu sais, pour la civilisation, pour le collectif nord-américain, puis pour le Québec, là, c'est merci, 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 puis ici, on va s'hydrater un peu. Je dois remercier les travailleurs du passé qui ont bâti ici pour que je puisse m'hydrater, pour pas que je soupe, puis je fasse bien sûr un bon hydratage, un bon hydratage. On va attendre un peu, patienter, puis je vais remercier ceux qui l'ont bâti au 20e siècle. Imaginez tous les tuyaux, puis que je puisse boire de l'eau ici pour pas ne boire de la rivière. C'était tout un travail du passé pour pouvoir avoir ce privilège de la civilisation, ce privilège de la civilisation qui est boire de l'eau potable. Let's go! Juste, imaginez-vous, je pourrais avoir de l'eau aussi. Le travail qui est. Ben c'est ça, je faisais une méditation, je disais combien ça a pris de travail
au 20e siècle juste pour qu'on ait de l'eau ici. Ouais, mais il y a de l'eau partout autour, là, quand même. Non, non, dans la rivière, mais je passe de l'eau potable. Ah, Parce qu'au 20e siècle, ça a pris tellement de travail pour avoir tous les tuyaux, là, ah ouais. pour qu'on ait de l'eau potable. Là. On n'est pas conscient au quotidien de ce fait-là. Tu sais, je veux dire? Vous en êtes conscient? J'ai fait une méditation justement, puis j'ai médité, puis j'ai dit au 20e siècle, juste pour avoir de l'eau potable, les tuyaux là, en dessous de la terre, là, en dessous de la terre, que ça connecte avec les zones de filtrage, là, pour qu'on puisse boire de l'eau potable. Là. Ouais, on est chanceux. C'est un privilège, la civilisation, c'est un privilège. Hein. En tout cas, il y a Alors, vous faites la méditation? méditation puis du rock and roll. Ah, les deux? Ouais. Rock and roll avec quel instrument? Avec la bouche. Vous voulez que je vous chante quelque chose? Ok. Le scorpion blanc sur son chandail avec le rouge puis noir puis blanc, ça danse. Le soleil le pape, il mange la crème glacée puis c'est fait aux îles de la Madeleine. Ils l'ont importé jusqu'à Montréal. Ok, c'est bon. C'est bon, hein? Improvisation, excellent. Merci. Ouais. Ah ouais, c'est du rock and roll 24 sur Moi, je 24. fais de la méditation, mais comme bouddhiste, Ok. c'est ça. C'est quoi? Moi, c'est plus la télème, là. Hein? La télème. La télé, Aleister Crowley. ça veut dire C'est communication. C'est mystique un peu, là. Ouais, Je crois au soleil, à la déesse aussi, là. ouais. Le soleil et la déesse. C'est plus le soleil. Plus. Le soleil, la lune, la terre. Ok. C'est mystique un peu. Là. Ouais, mais c'est quand même connecté. Ouais, ouais, C'est bon. ouais. Quand même. Mais... Puis vous, c'est quoi? Vous faites les chants de tibétains? Ouais, mais c'est beaucoup méditation du calme mental Ouais, pour arrêter un peu la névrose qui n'arrête pas dans ton cerveau. Là. Puis ouais. après ça, méditation analytique pour dire c'est quoi mes défauts, est-ce que j'existe beaucoup, est-ce que j'ai beaucoup d'ego. Parce que, tu sais, puis après ça, changer ses habitudes Ouais, tranquillement, tu vois. ouais. Puis, Mais moi, c'est l'entraînement physique que je gère, tu sais, toutes ces pulsions. Là. C'est pas l'entraînement physique, puis la méditation, ça, puis par la danse. ok. Pour que je gère, tu sais, tout ça, l'agressivité, tout ça, c'est pour faire l'entraînement physique. Bah, c'est bon. Parce que j'en ai moi-même, tu sais, mais c'est faire de la gestion, faire de l'entraînement physique. Ah ouais. Ouais. C'est juste que je vais me défendre, tu sais, c'est juste pour la défense, tu sais. Comme Ah au ouais? Super Bowl. Se défendre comme au Kung Fu, là? Ben ouais, la défense, comme au Super Bowl. C'est quoi qu'au Super Bowl? Là? Au Super Bowl. Comme si je défendrais Tom Brady. Ah ouais. Tu sais, le hot, là. Mhm. Hot. Un peu de Ben, même. il s'est retiré comme Brady, non? Ouais, mais je le défendrais comme si je défends lui au Super Bowl. Ok, ça marche. Bonne Et c'est ça un peu. Mais ouais, un beau sein. Parler un peu. La spiritualité un peu, puis ça a fait. Et une chanson, il a dit que c'est bon, c'est excellent, mais.
Mais bon, au moins quelqu'un apprécie un étranger la chanson. Et on voit la montagne. Wow, on voit d'ici. From here, we can see the mountain where I go out, and that's my second home, ma deuxième maison, la montagne. Ma deuxième maison, la montagne, ma deuxième maison, la montagne, tu sais. Ma deuxième maison, la montagne. Ma deuxième maison, la montagne. Ouais. Ouais, je comprends qu'est-ce que... Mon citoyen parlait de la névrose, peut-être, ça, c'est... Lui, il gère ça par le cyclisme et puis le bouddhisme, mais... Moi, c'est la TLM, l'entraînement physique, la danse, l'entraînement physique, puis tout ça, puis... Tu sais, j'ai vécu beaucoup de trompes sûrement, parce qu'à cause de l'amnésie, mais... C'est pour ça que je suis sur la défense, j'ai des cicatrices, mais... J'ai des mémoires de... qui sont bloquées, qui sont... Mais j'ai des flashs de violence. C'est ça, je suis souvent... Je suis en mode défense, tu sais. En mode défense, tu sais. Non, défensif, tu sais. C'est juste ça que je veux pour le collectif Civilisation Americain, la défense. La théorie de la révision de la dette. Quelle heure qui est? Ben, c'est l'heure que je dis ma gratitude encore, mais quand même, je fais une méditation sur la conversation, puis il faut que je me tasse du chemin des cyclistes, puis je regarde à gauche à droite pour aller dans leurs jambes parce qu'ils viennent fort, tu sais. C'est toujours des cyclistes qui viennent. Faut que je le fasse attention, tu sais. Faut que quand ils se tassent. T'as-tu pogné quelque chose, hein? Rien pantoute? Ok. Petit poisson, petit poisson, petit poisson. On fait du bon poisson. On pogné quelque chose de bon. Et c'est bon, ça. Et en tout cas, fait que c'est toujours important
viens d'avoir une autre chanson, c'est pour ça que je suis en train de sourire, puis c'est un peu comédie, là, mais... On va aller par ici, on va monter par en haut, par là. Un petit peu de comédie, parce que je fais de la comédie, mais... Ici, c'est sûr qu'il y a des poissons, là, comme... Dans la rivière, vous pouvez les manger, je pense qu'ils sont encore comestibles, là, mais... Ils sont encore comestibles, mais... Faut faire attention, je sais pas, tu sais, c'est... En tout cas... Fait qu'en faisant une petite méditation sur ce que mon citoyen a dit, ouais, c'est pour lui, tu sais, pour chacun, individu, parce que ça prend l'individu puis le collectif, tu sais, pour travailler ensemble, mais... Lui, son affaire, c'est le cyclisme. Puis il a bien aimé le rock'n'roll, excellent, il a dit excellent, excellent, fait que... Merci pour le mot d'encouragement, puis... Je peux pas parler trop parce que... Là, je me grouille jusqu'à chez nous, là, puis... Je vais à la maison de bonheur, mais... J'ai mis le scorpion blanc... Rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. Puis bien sûr, il parlait de la névrose, tu sais, fait que c'est faire une gestion, mais... Faire une gestion, tu sais, gérer ça, mais c'est comme, c'est l'agressivité et tout, ben... Des fois, on le nie en dedans de nous, c'est la sexualité aussi, ben... On les a, il faut faire la gestion, tu sais, l'entraînement physique, tu sais. L'entraînement physique. Pour moi, ben, les salutations solaires, la pleine lune, la danse, que mon sport préféré, puis par la comédie, des fois je vis de moi-même, tu sais. Avec l'Asperger, je suis aspi, tu sais, j'ai mes obsessions, mes intérêts obsessifs, puis j'ai tendance à parler tellement de choses, puis dans ma tête, c'est la géopolitique à 24/24, l'entraînement physique à 24/24, parce que ça, c'est mes intérêts obsessifs, mais la géopolitique, c'est mon royaume puis mon domaine, puis je suis un analyste et théoricien en géopolitique, c'est ça que je me réveille avec la géopolitique. Puis je me couche avec la géopolitique, puis un petit peu d'entraînement physique aussi. C'est l'entraînement physique 24/24 avec la géopolitique. Ça, c'est mes intérêts obsessifs, puis je suis maître de ça. Puis bien sûr que j'ai composé, puis je dois dire bien sûr que la TRD, la théorie de la refusion de la dette de votre dragon arc-en-ciel, ben, ça vient d'être maudit par l'Asperger, car, tu sais, l'Asperger, encore une fois, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique. Fait que ça fait de moi-même que j'ai des pulsions et des intérêts obsessifs. Puis la géopolitique, c'est mon intérêt obsessif. Et bien sûr, je fais des analyses. Ça fait des années, j'ai écrit même bien sûr, des documents, des pages, des analyses, et même sûr que j'ai prévu la situation actuelle en 2019. J'étais capable de la prévoir, puis qu'est-ce qui se passe maintenant? Géopolitique, je l'ai prévu en 2019, puis bien, d'une manière générale, parlant généralement, là, pas en détail, là, mais d'une manière générale, une analyse en géopolitique, bien sûr, puis c'est ça que je fais, bien sûr, c'est ça que je fais, bien sûr. Bien sûr, c'est l'analyse en géopolitique que je fais, bien sûr, puis c'est sûr que c'est mon intérêt obsessif, mais je suis maître de ça, c'est mon royaume, c'est mon domaine, avec l'entraînement physique puis la danse, bien sûr. Mais encore une fois, l'Asperger, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence. Je suis neurodivergent, c'est la neurodivergence, j'ai ces tendances, ces impulsions, puis des fois, je répète 2-3 fois la même chose, j'ai des gestes un peu bizarres, puis tu sais, dans la société, je suis un peu bizarre, tu sais, être bizarre, c'est ça. Mais, j'ai mes forces intellectuelles, mais le problème, c'est aussi des fois que je parle, j'utilise des mots trop sophistiqués, trop académiques, trop intellectuels puis philosophiques pour le sujet. C'est ces tendances Asperger. Puis je pense que c'est à cause de ça, j'ai perdu 99% des amis que je me suis fait l'année passée, mais il faut juste me le dire, parce que c'est ça avec l'Asperger. Il faut juste me le dire, tu sais. Faut juste me le dire, puis comme de me fermer la gueule, comme on dit en bon québécois des fois, puis that's it, that's all. C'est juste ça, tu sais. Il faut juste m'avertir, puis me le dire, puis me l'avertir, puis me le dire.
Puis des gens ils pensent qu'on n'a pas d'émotion, puis des choses. La compassion, encore une fois, c'est pas ça. C'est parce que les Aspis, nous autres, avec l'Asperger's, on va le montrer d'une autre manière. On va offrir des choses. L'argent, ben, je suis en stress financier, mais je suis joyeux. Là. Mon seul stress maintenant, c'est les finances. À part ça, ça va bien dans ma vie. Là. Puis les emplois, j'en ai eu, mais à cause de l'Asperger, c'est une situation critique. Puis c'est parce que le monde ne savent pas c'est quoi. Fait qu'ils pensent ça étrange. Fait qu'ils sont tous un peu émus. Là, ils sont tous un peu émus comme ça. Puis fait que c'est ça. À part ça, c'est juste un stress financier, mais dernières années, là, 42 mois, 44 mois, 3 ans et demi, puis j'ai accepté, ben j'ai l'Asperger, c'est clair, mais j'ai fait des démarches, j'attends les réponses, ça prend du temps, des mois, puis c'est juste ça, on est bizarre, tu sais, on est bizarre, mais on a des forces, puis nous, il faut juste qu'on le demande, c'est juste qu'on le demande. Juste le demander. Et juste le demander. C'est ça, il faut faire la gestion, tu sais. Puis la demande, tu sais, c'est juste ça. C'est ça la différence, il faut être plus direct avec les Asperger's, puis des fois on a tendance de prendre ça d'une manière directe, puis mais ça dépend de quoi, mais c'est ça les tendances, parce que chaque Aspi est individu aussi, là. On a les choses générales de l'Asperger's, les intérêts obsessifs, se rapprocher trop proche des gens quand on discute, avoir tendance à discuter et puis utiliser des mots trop sophistiqués, intellectuels, philosophiques dans une conversation que ces mots-là n'ont pas de place vraiment, tu sais, des explications trop, fait on a tendance à élaborer, puis c'est ces tendances-là, c'est les Asperger's. Fait qu'anyways, mais dans mon royaume, la géopolitique, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant en 2019. J'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. En 2019. En 2019. Faut que je fasse attention aux cyclistes, tourne la tête de gauche à droite, puis je traverse. Hey, faites bien. Faut juste que je reste hydraté, j'ai quand même soif, puis je commence à avoir faim un peu, tu sais. Fait que anyway, je vais discuter la TRD, la théorie de la refusion de la dette, là, parce que c'est ça que je vous présente, puis ça vient encore une fois d'être maudit par l'Asperger's, tu sais. Puis l'Asperger's, bien sûr, c'est une affaire qu'on fait ensemble. Puis c'est tout ça qu'on a en commun. Et bien sûr, tiens, c'est des choses qu'on a en commun, puis c'est une
théorie, bien sûr, la théorie de la TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est une théorie qu'on a, bien sûr, que j'ai à vous présenter moi-même. C'est à cause des souffrances des Asperger. Ça en fait que j'ai tendance à étudier la géopolitique et la civilisation. Et quand on étudie ces choses-là, on considère toujours les finances publiques. Puis maintenant, je peux dire que la TRD, qui inclut la théorie d'intégration monétaire, c'est la seule et unique théorie qui peut nous sauver en tant que des finances publiques, mes chers Québécois et Québécoises et Canadiens, pour l'Amérique du Nord, je parle pour le collectif de civilisation nord-américain, pour le collectif de civilisation nord-américain qui n'a pas d'autre théorie. C'est quoi la TRD? Ça inclut la théorie d'intégration monétaire. La TRD, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. La TRD, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Fait que pourquoi je dis que c'est la seule et unique théorie bien sûr qu'il faut la faire, c'est bien sûr à cause du point de vue, bien sûr que c'est la TRD, c'est la théorie de la refusion de la dette, qui inclut la théorie d'intégration monétaire, ce qui est la théorie d'intégration monétaire, qui est inclus dans ma TRD, c'est qu'est-ce que les Européens ont fait, 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 et bien sûr, les Européens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adopté une nouvelle monnaie commune, cette nouvelle monnaie commune, ça s'appelle l'euro, et bien sûr, ça s'appelle l'euro. C'est la théorie d'intégration monétaire, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Donc, c'est en fait la création d'une nouvelle monnaie puis d'une nouvelle banque. Ils ont créé la Banque centrale de l'Europe, ils ont fait l'euro, bien sûr. Ils ont mis en circulation les Allemands, ils ont laissé faire le Deutschmark. Les Italiens ont laissé faire le lira. Les Français ont laissé faire le franc. Donc, ils ont fait une nouvelle monnaie commune, puis ils ont adopté l'euro. Fait que c'est ça qu'ils ont fait. Fait que ma TRD, ça inclut cette théorie. Fait que c'est quoi la TRD? Puis je peux vous dire que du point de vue où qu'on est rendu à payer d'intérêt seulement service de la dette, l'intérêt qu'on paye, c'est rendu cette année à 46,5 milliards. Ça, vous pouvez faire les vérifications de la Banque du Canada. C'est 46,5 milliards. En 2020-2021, c'était 20,3. 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6. C'est plus que le double. C'est plus que le double, mes chers Québécois et Québécoises. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, en train de marcher puis saluer les camionneurs, puis penser qu'on a besoin bien de construire bien d'autres bâtiments comme ça, puis construire l'infrastructure de l'Amérique du Nord. Par ma TRD, on va pouvoir le faire. Fait que c'est quoi la TRD? On va prendre toute la dette, ma dette de citoyen de 10 500, de 10 500, 10 500, 10 500, la mienne, la vôtre, la nôtre, mon 10 500, ton 5 000, moi 5 000, côte à côte, la dette publique-privée, on va faire la conversion parce que faut faire la conversion dans la devise des États-Unis, en l'argent des États-Unis, bien sûr. On va faire l'argent des États-Unis, fait que on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Fait qu'on va faire la conversion. Fait que, parce que la devise des États-Unis, c'est encore la numéro 1 dans le monde. La devise numéro 1 dans le monde. Fait que, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Fait que toute la dette publique-privée, on va la convertir ensemble. On va faire la conversion. On va faire la conversion, 10 500, mon 10 500, le mien, le vôtre, le nôtre, de côte à côte. On va faire cette conversion ensemble, faire la conversion ensemble. Fait qu'on va ramasser ensemble, puis on va mettre tout ça ensemble. Pour la conversion dans la devise des États-Unis, on va faire la conversion. On va ramasser tout ça ensemble, toute cette dette-là, publique-privée du collectif de civilisation nord-américain, de l'Amérique du Nord, en devise de l'argent des États-Unis. Donc, le dollar canadien, la dette publique-privée, là, du Canada avec les États-Unis, le Mexique, s'ils veulent l'Haïti, mais Canada, États-Unis, premièrement, là, je parle pour le collectif de civilisation nord-américain. Fait que toute cette dette-là, en devise des États-Unis, ça va fonder une nouvelle banque. Ça va être l'argent initial en circulation de cette nouvelle banque. L'argent en circulation initiale de cette nouvelle banque, puis on va faire une nouvelle monnaie basée sur la valeur des États-Unis, l'UI. En anglais, c'est UI. En français, ça va être UI. Un UI, deux UI. U point unité, E point échange universel. U point unité, E point échange universel. U point
un point échange universel, oui, valeur des États-Unis, et on va mettre un taux d'intérêt de 10%. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. On va mettre un taux d'intérêt de 10%, ça peut être 3,33, 7,78 ou 6,1, 6,1. Puis, on va mettre tout ça ensemble, on va mettre tout ça ensemble, puis on va mettre... on va mettre tout ça ensemble, Ensemble, on va faire la conversion, bien sûr. On va faire la conversion ensemble, on va faire la conversion ensemble. On va mettre tout ça ensemble. Cet argent initial, ça va faire fonder une nouvelle banque. Cette nouvelle banque, comment qu'on l'appelle, mais ça peut être la banque Integree nord-américaine, la banque de l'Amérique du Nord. La banque européenne, c'est le ECB. Fait qu'on va faire tout ça. Ensemble. Fait qu'avec cet argent-là, on va pouvoir financer les gens à faire l'entraînement physique. Avec cet argent-là, on va pouvoir rebâtir les ponts, l'infrastructure du collectif de Civilisation nord-américain de l'Amérique du Nord. Le collectif va pouvoir financer les gens à faire l'entraînement physique. On va pouvoir rebâtir l'Amérique et l'Amérique du Nord. On va pouvoir bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec, les centrales de l'Hydro-Québec. Fait qu'on va pouvoir faire tout ça, tout ce travail-là. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée. Ma dette, votre dette. Fait que mon 10 500, le mien, le tien, le nôtre. Ça, c'est la solution, la théorie R, refusion de la dette, la TRD. Dragon. Puis vous voyez, j'ai été maudit par l'Asperger's, mais ça fait de moi-même que j'ai, bien sûr, la théorie qui peut nous sauver, bien sûr, qui peut nous sauver. D'où qu'on est rendu du point de vue qu'on paye d'intérêt, seulement l'intérêt qu'on paye, c'est 46,5 milliards. 46,5 milliards! 46,5 milliards! 1 milliard, c'est 9 zéros, mes chers! Je vous dis, j'étais maudit par l'Asperger, je vous présente à table une bénédiction pour moi-même, pour vous, pour nous, pour le collectif de civilisation nord-américain. Les 10 millions de Québécois, les 40 plus millions de Canadiens, puis tous ceux qui viennent nous rejoindre dans la grosse famille du collectif de civilisation nord-américain, puis nos frères et sœurs de la Sud, c'est par là-bas, c'est nos cousins, cousines, c'est notre famille, tu sais. Tous ceux qui viennent nous rejoindre dans le collectif, qu'est-ce que j'appelle le collectif nord-américain? Le collectif nord-américain, il faut qu'on travaille ensemble. Le collectif nord-américain, puis tous ceux qui vont nous rejoindre, on va pouvoir bâtir l'armée du dragon puis de la Deesse qui danse complémentaire de PPP, Partenariat public-privé, fondamentalement mon rêve. C'est un appel à un partenariat public-privé. C'est un appel à un partenariat public-privé. Partenariat pour PPP, un partenariat public-privé, c'est ça mon initiative depuis plusieurs années durant la COVID. Puis maintenant, le 23 juillet, un mois avant, c'est quoi cette affaire-là? Arrêtez ça, man. Don't do that. Ah, je sais pas qu'est-ce qui a marqué ça, là, mais... Ça, c'est mieux. Avec amour. Je sais pas, cette affaire-là d'antichrist, tout ça, là. Cette affaire-là des antichrist. I don't know anything about that antichrist beast. I know what does that mean? Whatever, man. Shh. Be spiritual, do good. Good karma, fais du bon. Avec amour, with love. Forget that dark stuff. We got darkness in us, channel it, sublimate it. Faites de la sublimation, tu sais. Entraînez-vous l'agression, tu sais. C'est l'individu par l'individu, tu sais. C'est des mystères, ça, on sait pas, tu sais. La déesse, le Dieu, God, Goddess. Mais la DRT, TRD, la théorie de la refusion de la dette, prendre toute la dette publique-privée de l'Amérique du Nord, conversion, tout ça ensemble, on va convertir dans la devise des États-Unis. On va créer une nouvelle banque, puis une nouvelle monnaie pour faire oui. Avec tout cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure
Rebâtir l'infrastructure, rebâtir l'infrastructure. Financer les gens à faire de l'entraînement physique. Financer les gens à faire de l'entraînement physique. Financer les gens à faire de l'entraînement physique. Rebâtir l'infrastructure du bon, du bon, du bon. Vous voyez, dans la malédiction, il y a du bon, c'est la TRD. Puis ça ressemble un peu à ce que l'ancienne Égypte ils ont fait, l'ancien Empire romain, puis l'ancien Babylone aussi. Parce que c'est quand même inspiré par des antécédents, là. C'est quand même inspiré par des antécédents. So that's what it is, you know, so that's what it is, that's what it is, that's what it is, and that's what it is, that's what it is, that's what it is, and, you know, and that's what it is, so it's... Avec la libération aussi, tu sais, androgyne, si je peux vous rendre service, je me le demander, je peux vous rendre service, vous le demandez, juste me le demander, je suis comme ça. C'est ami avec bénéfice seulement. Ami avec bénéfice maintenant seulement. Friends with benefits not only, friends with benefits not only, friends with benefits. And here we're gonna end it, but we're gonna be do so much good avec the TRD. Avec la TRD, là, c'est la seule solution. Je vais encore faire l'entraînement physique. L'entraînement physique. Anyways. Puis il faut faire la sublimation, la sexualité, tout ça, sublimations, you know, so here we are, we made it, and